പ്രിയ സഹക്കളെ, ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് 5 തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ മഹാനായ ആചാര്യൻ, മാർക്സിസ്റ്റ് ദാർശനികൻ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം SUCI കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ് നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് 50 വർഷം തികയാണ്. ഈ ദിവസം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ഒരു വിപുലമായ ആചരണ സമ്മേളനം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതുപോലെ കേരളം, പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യ കേരളവും വടക്കൻ കേരളവും വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ പിടിയിലായ ആ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പരിപാടിയുടെ പരിമിതികളോടെ തന്നെ, പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അത് ഈ സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന ദൗത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ അവസരത്തിലും നമുക്ക് ആ സമ്മേളനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സഖാവ് ജെയ്സൺ ജോസഫാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യപ്രസംഗകനായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ദാസ് ഗുപ്ത സഖാവാണ്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ സഖാവ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി കോട്ടയത്ത് എത്തേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കാരണം സഖാവ് ഈ യോഗത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാധാന്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാം. അധ്യക്ഷനായി സഖാവ് ജെയ്സൺ ജോസഫിനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് 5 നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ SUCI കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ, തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ മഹാന്മാരായ അധ്യാപകരിൽ ഒരാളും നമ്മളുടെ മാർഗദർശിയുമായ, ഈ യുഗം ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഉന്നതനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളുമായ സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ് അന്തരിച്ചിട്ട് സഖാവ് കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് 50 വർഷം തികയാണ്. ഇത്തരമൊരു വേളയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സഖാക്കളും പാർട്ടി അനുഭാവികളും കോട്ടയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സഖാവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ അത് അനുസ്മരിക്കുന്നതിന്, ആ പാഠങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന പ്രളയത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകാരം ഓൺലൈൻ മോഡിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ് നമ്മുടെ പാർട്ടിയോടൊപ്പം 28 വർഷങ്ങളിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ് 48 മുതൽ 76 വരെയുള്ള കാലയളവ് പരിഗണിച്ച് കഷ്ടിച്ചു 3 പതിറ്റാണ്ട്. ആ ചെറിയൊരു കാലയളവിനുള്ളിൽ സഖാവ് ഏറ്റെടുത്ത അനിതര സാധാരണമായ ഒരു വിപ്ലവ സമരം, ആ സമരത്തിലൂടെ സഖാവ് സ്ഥാപിച്ചു വളർത്തിയെടുത്ത ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം SUCI കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു നില കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇന്ന് ധാരാളമായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭ രംഗങ്ങളിൽ
എണ്ണമറ്റ നിരവധി പ്രക്ഷോഭ രംഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഖാക്കൾ മുഴുകുമ്പോൾ, ബഹുജനങ്ങളുമായി അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ, SUCI സംഘാടകരുടെ, പ്രവർത്തകരുടെ സാംസ്കാരിക നിലവാരം, അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നീതിബോധം, ജനങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന അകളങ്കമായ സ്നേഹം, ഇവയൊക്കെ ദർശിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ പരിവർത്തനപ്പെട്ടത്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്? നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത്ഭുത ആദരങ്ങളോടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന, യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിച്ച ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറുപ്പക്കാരും നമ്മളോട് വളരെ അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി. വൈകാരികമായി, ഹൃദയപൂർവ്വം, ഊഷ്മളമായി നമ്മളോട് ചേർന്ന് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. നമുക്ക് അവർക്കും ഒരു വേറിട്ട അനുഭവമാണ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ പാർട്ടി സെൻറ്ററുകളിലും മറ്റും വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയിലേർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വളരെ വ്യതിരിക്തമായ ഒന്ന് ദർശിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളുടെ സമീപനമാണ്. നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന വളരെ ഉയർന്നൊരു നീതിബോധം, ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത, സത്യസന്ധത, ഇവയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളെ, ഏതൊരു പ്രായത്തിലും വരുന്ന ആളുകളെ വാസ്തവത്തിൽ ആകർഷിക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇന്ന് വേരോട്ടമുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയത്, അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണക്കാർ, ആഴത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാഹചര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, നമ്മളുടെ പാർട്ടി സഖാക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ആ സാംസ്കാരിക നിലവാരത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ, അത്തരമൊരു വിപ്ലവ ജീവിത സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷാണ്. നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള, മൗലിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒന്നെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സവിശേഷതയാണ്. സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും സംസ്കാരത്തിനും വളരെ വില നൽകിയ ഒരു നേതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശനത്തിൽ ഇത്ര ഉയർന്നൊരു നൈതിക ബോധം, ഒരു സാംസ്കാരികത, ധാർമ്മികത ഉൾച്ചേർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശനത്തിൽ വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് അതാണ്. ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം, ഇന്നത്തെ വളരെ പിന്തിരിപ്പനായ, അങ്ങേറ്റം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്ര ആദരവ് നേടിയെടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നൽകിയ മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജീവിത സമരത്തോട്, നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഈ ജീവിത സമരത്തോട് ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശനത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാന ശേഖരത്തിലേക്ക് നിരവധി മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശനത്തെ
കാലികമാക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം ഇടവരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിനെ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ, ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ നാമമെത്താൻ, സന്ദേശമെത്താൻ ഏറ്റവും അധികം ഇടയാക്കുന്നത് പാർട്ടി ഒന്നാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക, നൈതിക, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളാണ്. ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ മൂല്യമാണ്. അതാണ് സഖാവ് ഘോഷ് നമ്മളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ജനങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന അകളങ്കമായ സ്നേഹം സഖാവ് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മളെ. സ്നേഹവും ആർദ്രതയും അനുതാപവും കരുണയും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവ വിപ്ലവ സമരത്തിനു പുറത്ത് അർത്ഥശൂന്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അത്രയും കൃത്യതയോടെ അത് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ, സുമനസ്സുകളായ പല ആളുകളും സത്യസന്ധരാണ്. അവർ വളരെ ഉയർന്ന സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സമീപനം നിലനിർത്തുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്ന നല്ലവരായ മനുഷ്യരെക്കാൾ വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന ആ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും അതിനൊരു പർപ്പസുണ്ട്, അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനുള്ള, വിപ്ലവ പരിവർത്തനത്തിനായി സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആ വിപ്ലവ സമരത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് അർത്ഥശൂന്യമായ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നാം ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്ന ഈ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശപൂർണമാകുമ്പോൾ, അതിന് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുക, അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക എന്നതിന് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു അർത്ഥം കൈവന്നു. അതാണ് നാം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അകളങ്കമായി ജനങ്ങളെ ഇന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്, അവരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ശിവദാസ് ഘോഷ് പഠിപ്പിച്ച വിപ്ലവ ജീവിത സമരത്തിനു പുറത്ത് ഈ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യമാണ്. മറിച്ച് അത് വിപ്ലവ സമരത്തിനുള്ളിലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹിമ, അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയോ ഉയർന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിയോജിപ്പുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം, എന്തിന് നമ്മളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിലപാട് പറയുന്നവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അവരുടെ ഭാഗമാകാൻ, അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അവരെ ആദരിക്കാൻ, അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ സഖാക്കൾക്ക് കഴിയാറുണ്ട് വലിയൊരളവിൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രക്ഷോഭ രംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ സമീപനം നമുക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ജനാധിപത്യ ബോധം നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ വൻതോതിൽ അതിശയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാനാവാത്ത വിധത്തിൽ ആ ഒരു സംഗതി വികസിച്ചു വരുന്നത് ശിവദാസ് ഘോഷ് പകർന്നു തന്ന ഈ ജീവിത സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രബോധനങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. പുറത്ത് നമ്മുടെ സഖാവല്ലായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്നൊരു ശത്രു ആയിക്കോട്ടെ, ആര് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ശരി പറയുന്നത് ആരാണേലും ഉന്നയിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈമനസ്യവും കൂടാതെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മളെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. അത് നമ്മുടെ വിപ്ലവ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ വളരെയധികം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട പാഠം വിമർശകനെ അധ്യാപകനായി കാണാൻ, ഗുരുനാഥനായി കാണാൻ അദ്ദേഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. അവ ബഹുജനങ്ങളോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അവരോടൊരു ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ സമീപനം കാട്ടിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ്. അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ, കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ശിവദാസ് ഘോഷ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്നത്. ഒട്ടനവധി ആളുകൾ, നമ്മളുമായി ഇടപഴകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളിലെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി അത് ഉയർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ അനുസ്മരണ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ജനകീയ സമര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന മുഴുകുന്ന പാർട്ടി സഖാക്കൾ ശിവദാസ് ഘോഷ് പഠിപ്പിച്ച ആ നൈതികത, വളരെ ഉയർന്ന നൈതികത, ആ ധാർമ്മികത നമുക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അളവിൽ അത് കാട്ടുവാൻ, അത് സമീപിക്കുവാൻ, അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആത്മവിമർശനം നടത്തേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. അത്രയും നിർണായകമാണത്. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് വരാൻ തയ്യാറെടുത്തു. അവിടെ കൊണ്ടത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ബീഹാറിലും ജാർഖണ്ഡിലുമെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി, അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. സമരം, പ്രക്ഷോഭം, മറ്റും ന്യായമായ ഡിമാൻഡുകൾ ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കേരളത്തിലടക്കം. അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ, അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ, മർദ്ദിതരായ ജനങ്ങൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു മാറ്റം. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അനീതിയും ചൂഷണവും അവസാനിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തെരുവിലെത്താൻ സന്നദ്ധരാണ്. അവരെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് അണിനിരത്തുന്ന ശക്തി എന്ന നിലയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അവരോട് വളരെ ഉയർന്ന ശിവദാസ് ഘോഷ് നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിച്ച, നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ, ഉയർന്ന തൊഴിലാളി വർഗ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുവാൻ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഇന്ന് സഹാക്കളോട് ഞാൻ പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയം എന്ന നിലയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, ശിവദാസ് ഘോഷ് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്ത ആ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും ജീവിത സമരത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ, വില അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത ആ മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ ആവർത്തിയും നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി, എവിടെയാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും അളവിലുള്ള പരാധീനതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്താനും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത സമരത്തിലൂടെ അതിനെ തിരുത്തിയെടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, വിപ്ലവ സന്നദ്ധത, അത് നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സഖാക്കളാണ്. പക്ഷെ കാലഘട്ടം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ വിപ്ലവ സമരം കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണതയോടെ, കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ, കാര്യക്ഷമതയോടെ അത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ശിവദാസ് ഘോഷിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധിയായ സംഭാവനകൾ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത പതിയാത്തതായി നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ഓഫ് ദ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം മേഖലകളിൽ, നിരവധിയായ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയെ സ്മരിക്കാനും ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാനും നാം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട, അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ സവിശേഷമായൊരു ലോക സാഹചര്യമാണ്. നമ്മളുടെ അന്വേഷണത്തിലും ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ശരിയായ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാലിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാവോയെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനും ഇടപഴകാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനവരാശി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഉണ്ടാകാം, ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ നിഗമനം നടത്തുന്നില്ല, ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവിൽ നിന്നോളം നമുക്കത് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി സാർവദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വമ്പിച്ചളവിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ മുൻനിർത്തി സർ ശിവദാസ് ഘോഷിനെ അറിയാതെ, സർ ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ ചിന്ത പരിചയപ്പെടാതെ, സർ ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ അനശ്വരങ്ങളായ പ്രബോധനങ്ങൾ ജീവിതത്തിലും സംഘടനയിലും സ്വാംശീകരിക്കാതെ, ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഇന്ന് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് കരകയറാനാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ലോകത്ത് സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ നാമവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ ജീവിത സമരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും വലിയ അളവിൽ ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന കടമ. അതുകൊണ്ട് സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വേർപെട്ടിട്ട് 50 വർഷമായി. ഞാൻ വളരെ വൈകാരികമായി സഖാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതൊരു നിർണായക ഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് സമൂഹം മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി അതിയായി വ്യഗ്രതപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ച് പഠിക്കാൻ, ആ പാഠങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ തട്ടി ഉണർത്തി സംഘടിപ്പിച്ച് വിപ്ലവ ശക്തിയാക്കി, സമരശക്തിയാക്കി, വിപ്ലവ ശക്തിയാക്കി ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അത്തരമൊരു പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുന്ന ഒരു വേള കൂടിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ അനുസ്മരണ ദിനം. ഓരോ സഖാവും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക. ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും ഓരോ പാർട്ടി അനുഭാവിയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക. നമുക്കിത്രയും ഒരു മനോഹരമായ ജീവിതം, ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാൽ, സമൂഹത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന, ആദരിക്കപ്പെടുന്ന, അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നൽകിയത് സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ പ്രബോധനം. അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവിത സമരത്തിൽ കൂടുതൽ ആമഗ്നമാകുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ സഖാക്കൾ മുന്നോട്ട് വരിക. ഇത് പ്രളയത്തിൻ്റെ സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ. പ്രളയം വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയിലെയും കോട്ടയത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ജനങ്ങളെ, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ, വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള പ്രളയാനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സഖാക്കൾ മുന്നോട്ട് വരണം. ഈ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി യുവജന ബന്ധങ്ങളുടെ അവയെ ദൃഢീകരിക്കാൻ അവരുടെ മുൻകൈയിലും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും അവർക്ക് എത്ര കണ്ടതിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക, അത്ര കണ്ടവരെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. സർവോപരി നമ്മുടെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനസമ്പർക്ക ദൗത്യം നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രബല പ്രസ്ഥാനമാക്കി ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ, വളർത്തിയെടുക്കാൻ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ജനസമ്പർക്ക ദൗത്യം, അതിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ശിവദാസ് ഘോഷിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമ്മേളനം നമ്മൾ ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് നടത്തുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സംസ്ഥാന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ഈ ജനസമ്പർക്ക ദൗത്യം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ആ ജനറൽ ബോഡി യോഗം നമ്മൾ ആഗസ്റ്റ് 17 മാറ്റുകയാണ്. ആ ജനസമ്പർക്ക ദൗത്യം ഓരോ സഖാവും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കടമയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാനും നടപ്പാക്കാനും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശിവദാസ് ഘോഷിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ നാം എടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രതിജ്ഞ അതാണ്. ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശിരസിൽ അർപ്പിതമാവുകയും
തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അത് വരികയുമുള്ളൂ. കാരണം വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രക്രിയ അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതെത്ര കനപ്പെട്ടതെങ്കിലും അവ ശിരസിലേറ്റാൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് മുഴുവൻ സഖാക്കളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ഓൺലൈൻ യോഗമാണ്, അതിൻ്റേതായ പരിമിതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ സഖാക്കൾക്കും വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ലോക തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ മഹാന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാർ മാർക്സ്, എംഗൽസ്, ലെനിൻ, സ്റ്റാലിൻ, മാവോ, സഖാവ് ശിവദാസ് ഘോഷ് എന്നിവരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ സഖാക്കളെ. Comrade Subhash Das Gupta, our respected CC member, will deliver the main speech of this memorial meeting. I expect he is available on online mode. He is in Bangalore. Actually, he was on the way to Kerala. Yesterday, we decided to change the mode of the meeting. Then we requested him to remain in Bangalore. So he is there. So I request Comrade Dr. Subhash Das Gupta to address this online meeting on behalf of our party, Kerala State Committee. Please take the mic. Comrade President, Comrade Jason, the Central Committee member of our party, Kerala state leaders, comrades and friends. First, let me express my deep regret that I could not be with you on this day. I am sure that you are already engaged in standing by the side of the distressed people in this terrible flood situation, according to the teachings of Comrade Shivdas Ghosh. Comrades, 50 years have gone by. On this day, our founder secretary, the great leader of proletariat, one of the foremost thinkers of Marxism-Leninism, passed away. And today, this day, is being observed throughout the country, in almost every state. Just a few hours back, our beloved General Secretary, Comrade Pravas Ghosh, delivered his address in Kolkata amidst torrential rain and storm, where thousands had gathered. Indeed, a very beautiful sight. So deep is the emotion of the comrades throughout the country on this day. 50 years have gone by, and now, today, observing this day, we must determine where we have arrived, what are our surroundings, and what we must do, what are our tasks
Only then we can observe this day and remember his teachings and apply them, covering all aspects of our lives. First point, before I start my address, comrades, let me express my appreciation and congratulations to you for the victory in the magnificent Asha movement that you have conducted. Kerala Party has guided, which has become an example in the history of mass movements. I again express my appreciation. Now, as we are speaking today, civilization is facing an unprecedented crisis. The socialist camp is no more. When the socialist camp was there, even after the death of great Stalin, even in spite of the revisionist leadership, the strength of the socialist camp was there. And imperialist powers had to restrain themselves. They could not engage in open looting, naked aggressions, attacks on any countries. This was not the scenario then. But today, when the socialist camp collapsed, imperialism has become unchecked. We are witness to more than 75,000 deaths, murders in Gaza by American and Israeli imperialism, where all the other imperialist powers tacitly supported this genocide. In our country also, the government did not protest against this genocide. Women, children were mercilessly killed. And this is still going on. American imperialism kidnapped the Venezuelan president, calling him a drug trafficker. He is imprisoned in United States now. American imperialism unleashed fearful attack on Iran without practically any pretext, just as they did on Iraq. And this is the order of the day. This is going on and will go on. Will continue on one country after another. It is noteworthy here that when America attacked Iran, no Islamic unity was seen. The Middle East countries became
the shelters, the centers from where American imperialism attacked Iran. So, in spite of the fact that the Iranian regime is not a democratic regime, it's a fundamentalist regime oppressing the people. But in the face of this attack, Iran is fighting back. And imperialism is now split in mainly two camps. On the one hand, Russia and China. On the other hand, America and Europe, though there is a tariff war going on against Europe by America. So the imperialist camp is not united. But in the absence of socialist camp, as I said earlier, there is no restrainment. So comrades, if we look at the world, you can see two phenomena. On the one hand, right reactionary forces are rising, raising their heads. Neo-Nazi forces, fascist forces, open fascist forces, taking religion, caste, racism as aids. They are taking help of all these things. The big bourgeoisie, the monopoly capital houses, are on the one hand supporting the rise of the right reactionary forces. But on the other hand, if you watch, you can see the movements, the waves of movements by millions of people pushed to the brink. They do not have a house to live. Even in America and Europe, they are on the streets. They do not have proper treatment. They do not have proper food. I am not talking about our country, where millions are starving, where millions die out of malnutrition without getting any treatment. Wherever you stay, Kerala, Karnataka, Bengal, Assam, when you go out in the streets, you can see the children born in the footpath, children dying in the streets, children without any address, mothers trying to hide their shame. I am not talking about our country. I am talking about Europe, the wealthy nations, United States, UK, where people are homeless. People are without jobs. People do not have a home to return to. They have to live in the streets. This is the situation of capitalism, imperialism today. And so there are spontaneous movements. Earlier we have seen Occupy Wall Street. We have seen Arab Spring. Recently we have seen hundreds of movements against Palestinian genocide in Gaza. We have seen No Kings movement in America against Trumpism and naked fascism.
But these movements are without any leadership. Without the correct leadership, these movements burst forth like volcanic eruptions. In our country, you have seen the peasant movement. We have seen just a few days back the movement against the NEET scandal, where lakhs of young people came together in Delhi, in all the states. We entered into this movement. I very much appreciate, and I repeat the words of Comrade Prabhas Ghosh, that the Delhi unit, though very small in number, they carried out a gigantic program. They entered into the movement. At least we were visible. The other lefts entered the movement. But since they are reformists, they did not go all out into the movement. And we did not have enough strength to lead the movement. It is correct that it was not a movement against NEET only. It was a movement of people bursting out against BJP. BJP, which has gained almost 2/3 majority in the parliament, which was looking invincible. Their weakness was exposed. I have never seen our Prime Minister humiliated like this by the people. And ultimately, the Education Minister had to resign, was compelled to resign by the pressure of the movement. In all the states, this movement burst forth. And it was a cry of the people against unemployment, against denial of education, against starvation, against all the problems, none of which can be solved by any parliamentary party, neither BJP nor Congress. And it is clearly exposed the evils of capitalism, the source of capitalism, which was hidden by BJP by resorting to communalism, resorting to this poisonous Hindu-Muslim hatred. By generating this hatred, they were trying to hide the evils of capitalism, the problems in daily life, which they could not solve. And this was revealed when people fought communalism. Just a few days back, let us say 1 year back, a few months back, people were inert, indifferent. People were resorting to communalism. The air was heavy with poison. But see, comrades, what a movement can do. In Jantar Mantar, our comrades told me, all castes, all religions were there. They were sleeping together, fighting together, talking together, helping each other. So the culture was uplifted during movement.
This is also a teaching of Shivdas Ghosh. So this is the picture of the world today. We have seen the same in the peasants' movement a few years back. We have seen the same in the Shaheen Bagh movement. So movements are bursting forth. We have seen the last movement as Abhaya movement in Bengal, which spread across the country, which practically brought down a government, an arrogant government, a corrupt government. This precipitated the fall of the government. It is true that BJP manipulated the election. It is true that BJP ran a parallel administration by bringing in central forces in Bengal at one time more than Kashmir. It is correct that all agents were thrown out of the election booths after the burning on the day of elections. It is true that SIR first denied voting rights to 91 lakhs and then ultimately 37 lakhs of voters, mainly Muslims and women. A targeted SIR design was implemented by BJP in Bengal. All this is true. But it is also correct that the sense of denial of justice of the killing and rape of Abhaya was no less a factor which brought down TMC. I have in brief explained the Bengal phenomena. But this movement also burst out in Bengal. It's a newly elected government, but it has become very unpopular in a very short time. So, comrades, I remind you the words of our beloved General Secretary, Comrade Prabhas Ghosh, that movements will burst forth. A spark will be converted into a flame. And comrades have to be ready, have to be alert, have to change their way of functioning. And jump into the movement and try to lead the movement. This is one of our main tasks now. Now, comrades, in 1948, when Comrade Shivdas Ghosh formed SUCI Communist, then it was a very small party. It was called a club. He was taunted in this manner that we have to sit with SUCI. A bat calls itself a bird. SUCI calls itself a party. We have to sit with a club. We are political parties. At that time, he was not a great leader of the proletariat. He was not the foremost Marxist thinker. He was just beginning. I remind you of his words. He said that
I have come to realize that CPI, though it is approved by great Stalin and great Moscow, it is not a real communist party. It is not a genuine communist party. RSP is not a genuine communist party. It was a big party then. Forward Bloc, formed by Netaji Subhash Bose, it's not a genuine communist party. All these parties are not real communists. What should I do? When I am telling the people that we need a genuine communist party, many have ridiculed me. Many have told that don't waste your life. You are mad. I did not argue. I calmly asked them, what do you tell me to do? To compromise? To sell my conscience? I cannot do it. I can die starving on the streets. But while dying, I will tell 5, 10, 50 people that these are not genuine communist parties. And our country needs a genuine communist party. History will record my statement. It will not go in vain. You can kill me with a bullet, but you cannot purchase me. See, comrades, at that time, how much Marxism did he know? He was just a beginner. He was struggling. But it did not deviate from the truth. What he understood as truth, he followed it. And SUCI was born. Slowly, this party, our party, gained in strength. And as we are speaking today, it has spread to all the states in India. This was the dream of Comrade Shivdas Bose. Days on, he went fasting. There was no food. There was no shelter. He had to live in footpath. He had to live in the streets. He had to live under open sky. What is his reaction to this? He said that we never thought we were sacrificing. Why should we think this? When we embraced a revolutionary life, we left our shabby huts and we came to a palace. We never sacrificed anything. We gained everything. We gained a new way of life, a new culture, new character, a new ideology. And so, we never thought that going without food, we were doing something great. We were ashamed to tell it because we thought we did not have the supporters to feed us. Comrade, the party is strong now. Now there are centers in many states. Comrades can get food. Most of the comrades get 4 meals a day. Comrades can travel. Comrades can go from one place to another. Comrades have clothes. Comrade Shivdas Bose and Comrade Niyam Mukherjee
had one common shirt. I have heard from Comrade Prabhas Ghosh. He told me with tears in his eyes that one day Comrade Shivdas Ghosh was late for a meeting. Usually he was very punctual. When Comrade Prabhas Ghosh asked him, what happened? He laughed. Later on, Comrade Prabhas Ghosh found out that one shirt was all that Comrade Niyam Mukherjee, our General Secretary who had passed away, and Comrade Shivdas Ghosh had a common shirt, and Comrade Niyam Mukherjee had gone somewhere, and he had come back a bit late. So Comrade Shivdas Ghosh had to wait so that he could go out. Comrade Shivdas Ghosh used to lie on the floor up to 1974. Party could purchase a car for him only in 1975, just 1 year before he died. So, comrades, we must remember this history. This is our heritage. If we forget this, then we will be immersed in comfort someday. Character of the party will change. My next point is that in this situation, I will not go into details regarding the formation of the party by Comrade Shivdas Ghosh. But in brief, I will tell that in this situation, with a few comrades, he replied and addressed himself to all international questions. Think, comrades, we don't find time to read. Ideological cultivation is weak in our party. It is a crisis, particularly in the young generation. We are more adjusted to mobiles than to reading. In that period, without any food, without any shelter, self-criticism of the communist camp was written. In 1956, he addressed this telling question. He addressed all international issues. And way back in 1948, he understood the threat of individualism. Lenin did not have to encounter it. Stalin did not have to encounter it. Soviet Revolution did not have to encounter the problem of individualism. Russia was a backward country. Capitalism was just raising its head. It was a feudal country in economics. So individualism was relatively progressive. At that time, wives used to say to their husband, just like our Swadeshi movement, freedom struggle, that why you are not going for revolution? Why you are not fighting against the Tsar? Same in China. Parents used to give their children to save the country. So a sense of patriotism was there. Individualism was progressive. And they did not understand it, that in socialism, individualism, bourgeois individualism, in a different form, would raise its ugly head. And
will sow the seeds of destruction of socialism. Only just before his death, great Stalin in 19th Congress understood its threat. Stalin had encountered conspiracies. He had fought the Second World War, become victorious. But if you read the 19th Congress speech placed by Malenkov, you will see that a man, great Stalin, crying out in agony, understanding that socialism is under threat, telling that individual thinking, private property, morality, and ethics, very difficult to eradicate. This was first elaborated by Comrade Shivdas Bose in 1948. He understood that a new kind of party was required because monopoly capital had grown in India before independence. And internationally, individualism had become reactionary. So a party was necessary where there would be a conscious battle against individualism, ego, individualism, the tendency to seek praise, to seek position. I am a leader. I must be treated like a leader. Who are you? You are a junior comrade. You are 20 years younger than me. Why should I listen to you? In many aspects of life, even in love and sex, he understood that individualism has become dominant. That is why Comrade Ghosh had to redefine democratic centralism. He gave new meaning. He enriched, elaborated, and added to great Lenin's definition of democratic centralism. He discovered ideological centralism, based on which organizational centralism will appear. He gave a new meaning to proletarian culture, proletarian democracy. All these things he had to explain because otherwise party would not have been able to fight individualism. He had to define collective leadership. I am not explaining this in details in today's discussion. But all these things, he did not claim that they were new. But we feel that practically these are additions, elaborations, enrichment of great Lenin. And on this basis, our party has moved ahead. Theory applied to all aspects of our life. Practice, and then again enriching theory. So comrades, if we have to stand up to this situation in India, in our country and the world today, because world communist movement is practically shattered
And it is only by the teachings of Comrade Shivdas Ghosh that it can be regenerated again. Who will do it? We will have to do it. So there are two tasks on our shoulders. One is spreading the party in our country, strengthening the party, leading the mass movements, appearing in adequate strength. The objective condition of the world, including our country, is ripe for revolution. You think, consider what I am telling. Consider the conditions today. If we could have appeared in strength with the teachings of Comrade Shivdas Ghosh, touching the hearts of the people, revolution could be achieved now, at this moment. So, comrades, if we are to squarely face this situation, and if we are to observe this day and pay respect to our departed great leader of the proletariat, we have to complete the tasks that the party leadership is giving to us. Comrades, we have to change ourselves immediately. There is no time. There can be no lagging behind. We cannot tell that we will try. Give me a few months. Give me a year. Society is crying out. People are crying out in agony. If we have learned something of Comrade Ghosh's teachings, then we can hear the cry of the society. If we can hear the cry of the society, then we are bound to respond, comrades. We cannot tell that we do not know. We cannot give any excuses that we do not have the complete knowledge. We now have the complete teachings of Comrade Shivdas Ghosh, carried forward by Comrade Niyam Mukherjee and our present beloved General Secretary, Comrade Prabhash Ghosh. So we have to change overnight. What we have to change? If we have to change ourselves, we have to change our character and culture. We have to acquire new habits, get rid of old habits. We have to acquire new culture, get rid of old culture. Class struggle is going on in the society. Class struggle is going on within us. In that class struggle, today, now, we have to take the knowledge of Comrade Shivdas Ghosh, teachings of Comrade Shivdas Ghosh, to all aspects of our lives. What party is telling us regarding self-criticism, criticism, what party is telling us about not taking impressions, of not commenting, of not evaluating. All these things party has told us repeatedly. All these things are there in the books of Comrade Shivdas Ghosh. How many of us can still take criticism happily, with a smile? How many of us can stop themselves from taking an impression about comrades? How many of us do not react when criticized in public? How many of us are
obeying the code of conduct, which is laid down by Comrade Shivdas Bose. I am including myself in this discussion. So, comrades, this is the time we can read books, we can attend schools, we attend classes. These are necessary, very much necessary. But do we absorb these teachings in our lives? Do we stop to think that what I heard in the class from my leader, what I read in the books in the morning, what I read yesterday, am I practicing that? Am I doing it in my life? If we fail, comrades, history will brand us as cowards. History will brand us as traitors because we had the teachings, we had the knowledge, and we did not respond. So, comrades, I will not prolong my speech. I will only appeal to you today that I have great confidence on Kerala Party. I keep track of Kerala Party because I know of your history. I know how you have lost 3 leaders in quick succession. All these leaders I used to know personally. And talking, I feel about them. I know what odds you are facing. I know the Herculean task in front of Kerala leadership. Kerala Party, which is launching an all-out struggle. I am confident about you. These words I have spoken only to convey to you that this is the time for spreading the party. People are disillusioned on all parties. CPIM is exposed. In Kerala, I need not say how thoroughly they have been exposed. In Bengal also, in other states also. Pseudo left. The reformist left. The revisionist left. Once they could confuse the people. Now their ability to confuse has decreased very much. People are looking at us. People are observing us. People are giving shelter to our comrades. People are subscribing to us, paying us money. People are listening to us. It is a new idea that we are propagating. In the midst of darkness, total darkness, it is like a light attracting people. And the objective situation is becoming ripe and riper, more mature every day. So, comrades, this is the moment. And a revolutionary party cannot lose a moment. A moment is very valuable. If you read the history of Russian, Chinese, Cuban, Vietnamese, whatever revolution, the moment when it comes is extremely valuable for a revolutionary party. We have to seize this moment and we have to utilize it.
So, comrades, before I end, I will end by reading an appeal of Comrade Shivdas Bose. One thing I did not discuss is RSS and BJP. I think that today, in the midst of floods, in this situation where you are sitting and hearing this, it is not necessary. On the 17th, we will have another meeting. Comrade Radhakrishna will elaborate. I will end with an appeal by Comrade Shivdas Bose. You have all heard the appeal. Remember, this is from tasks ahead of the students and youths. Remember, we are all mortal beings. So if to die, don't die begging. Don't die humiliating yourself. When to die, die with honor. And you have got only one surest way to live and die with honor. That is taking active part in the revolutionary struggle of the masses, in bringing about a revolutionary transformation of the society. And for that purpose, you will have to organize yourself in thousands and close up your ranks. This was an appeal before his death. I will finish only with one incident which I heard from Comrade Prabhash Bose. That on this very day when he died, he was having one heart attack after another in the commune. There was no time to transfer him. It was a short period. He was lying there, tolerating, bearing all this pain, this unbearable pain, with calmness and fortitude, as comrades have seen him from day one. Just before he died, he looked calmly and penetratingly at each leader. Comrade Prabhash Bose tearfully told that I will never forget this gaze. He was calling to us, appealing to us to remain united and to go forward. So, comrades, even in his death, he did not forget revolution. He was a revolutionary unto his death. And that is our desire in each and every mind, I know, throughout India. We cherish a desire that when I die, at least I can tell that I worked for revolution to my fullest capacity, fullest limit. So, comrade, here I end my speech. Inqilab Zindabad, SUCI Communist Zindabad, long live great leader of proletariat, Comrade Shivdas Bose. Long live internationalism. സഹകളെ, സഖാവ് സുഭാഷ് ദാസ് ഗുപ്ത നടത്തിയ പ്രൗഢോജ്വലമായ പ്രസംഗം നിങ്ങളൊരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരിഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സഖാവിൻ്റെ പ്രസംഗം അത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ്
സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാക്കി സഖാക്കൾക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശേഷം അത് യൂണിറ്റിയിലും അച്ചടിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലും ഈ ഓൺലൈൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇനി തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ സഖാക്കൾ പുതുതായി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി യുവജന ബന്ധങ്ങളെ പരമാവധി സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ മുൻകൈയിലും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശിവദാസ് ഘോഷ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ സഖാക്കൾക്കും വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ.